siglo XX, con Mike Wallace. Hoy en siglo XX, la guerra del Golfo Pérsico. 2 de agosto de 1990, las fuerzas militares de Irak invaden Kuwait y someten el pequeño emirato al férreo control del dictador Saddam Hussein. Fuerzas estadounidenses y aliadas expulsan a los iraquíes y liberan Kuwait en la guerra más desproporcionada de los últimos tiempos, pero concluye con una desconcertante rapidez que deja al agresor Saddam Hussein en el poder. Soy Mike Wallace y este es Siglo XX. La beligerancia no era nueva para el dictador iraquí Saddam Hussein. Ya antes de mediados del 90, países del Medio Oriente estaban al borde por sus arrogancias y amenazas. Amenazas que apoyaba con el cuarto mayor ejército del mundo. Pero incluso quienes temían al poderoso ejército iraquí y sabían que Saddam era insensible y brutal, quedaron atónitos por su decisión de invadir Kuwait, el pequeño reino gobernado por los árabes. The Bush administration believed that Saddam Hussein was bluffing. And today, to most of the world's surprise, including the Kuwaitis, Saddam Hussein turned out to be no bluffer. President Saddam Hussein wanted Kuwait, and tonight the country is completely his. It was all over in only a matter of hours. 100,000 Iraqi troops and some 300 tanks swept across the Kuwaiti border early this morning and met only localized resistance as they took the capital. The Iraqi invasion followed 2 weeks of tension in which Iraq massed troops on the border while accusing Kuwait of stealing oil and driving down its price. En solo un día, 100,000 invasores iraquíes avanzaron más allá de la capital kuwaití hasta la frontera del principal productor de petróleo del mundo, Arabia Saudita. Estados Unidos estaba consternado. President Bush has decided on a cautious policy. He's moving characteristically slowly, trying to organize worldwide sanctions and, if possible, universal condemnation of what he calls Iraq's illegal, naked aggression. La ONU actuó con una rapidez inusual para repudiar la invasión. Rousted from their beds in the early hours of the morning, members of the UN Security Council heard Iraq's explanation for the invasion, then unanimously condemned it. At my direction, elements of the 82nd Airborne Division, as well as key units of the United States Air Force, are arriving today to take up defensive positions in Saudi Arabia. Hours ago, President Bush committed America's honor, thousands of its best combat troops and hundreds of warplanes to defense of the wealthy kingdom. President Bush's message to Saddam Hussein could not be clearer and is twofold. 1, get out of Kuwait. 2, you cross into Saudi Arabia and you pay the price. The aircraft carrier Saratoga got underway this morning from Florida. And although there is no official word it is bound for the Persian Gulf, the families seem to know full well what was happening. I just said, goodbye, Daddy, I love you, and I just pray he'll come back well and healthy. El petróleo convirtió la invasión de Saddam en algo más que una disputa fronteriza regional. Our country now imports nearly half the oil it consumes and could face a major threat to its economic independence. Much of the world is even more dependent upon imported oil and is even more vulnerable to Iraqi threats. Bajo el mando del general Norman Schwarzkopf, la Operación Tormenta del Desierto había movilizado cerca de 250,000 de soldados estadounidenses al Golfo Pérsico a principios de noviembre. Un grupo heterogéneo de países, desde aliados como Gran Bretaña y Francia hasta viejos enemigos como Siria, enviaron unidades a los estadounidenses. A medida que aumentaban sus fuerzas, el tono de Bush se endurecía. Iraq must withdraw from Kuwait completely, immediately, and without condition.
La descarada respuesta de Saddam fue la anexión de Kuwait. Ordenó que las embajadas en el Emirato se instalaran en Bagdad. Cuando la embajada de Estados Unidos se negó, Irak la aisló del mundo. Los diplomáticos sobrevivieron con latas de atún y agua de piscina. We're doing all right so far. So far, so good. Every day, one at a time. Ya en noviembre, Bush aumentaba la apuesta a Saddam. In a striking new escalation of America's intentions and capabilities, the president today committed enough new U.S. forces to drive Saddam Hussein out of Kuwait. Saddam respondió con otra de sus cartas, los miles de occidentales varados en Irak y Kuwait. Los llamó huéspedes, pero amenazó con usarlos como escudos humanos en bases militares para evitar ataques aliados. Mr. President, respectfully, a hostage is a hostage is a hostage. I have to believe that you, an intelligent person, knows that these people are hostages. That is how you conceive the situation to be. Then how come that the United States kept or retained thousands of Japanese during the Second World War? We are doing this for peace, which is a much more sublime objective than internal security. Among the more interesting things about the interview was what Saddam Hussein didn't say on camera. As he walked with me through the halls of the presidential palace, he said, "You Americans lack the resolve to go to war." He thought we could never again stand the sight of Americans coming home in body bags. Sin embargo, continuó la escalada militar estadounidense. The 1st Infantry Division from Fort Riley, Kansas, is already beginning to move out, one of 3 additional Army divisions being sent to Saudi Arabia. Saddam prometió iniciar la madre de todas las batallas si fuerzas estadounidenses atacaban a los iraquíes en Kuwait, pero esto no le funcionó. 2 tank divisions plus some smaller tank units will come out of Germany, an increase of nearly 1,000 tanks. Y los rehenes de Saddam no detuvieron a Estados Unidos y sus aliados. Saddam finalmente dejó ir a los rehenes antes de fin de año. Al terminar la movilización, la pregunta era, ¿qué ocurrirá ahora? Everybody spent the holidays standing around waiting. It's the same way they've spent the 100 other days they've been in this strange place. Waiting. Today, at least, some of the waiting was in line for hot food, but it didn't really feel like Thanksgiving. No obstante, el Consejo de Seguridad de la ONU finalmente aprobó una resolución que exigía la salida iraquí de Kuwait para el 15 de enero. 15 de enero de 1991. Vence el plazo, pero Saddam no se mueve. Thousands of people took to the streets of Baghdad for an hour this morning in orchestrated demonstrations designed to send Saddam Hussein's message to Washington, that Iraqis are willing to fight and to die rather than give up Kuwait. Mientras que en Washington, the mixed feelings within this country are reflected at the gates of the White House, with vigils and demonstrations now running around the clock. These voices of America ask the president to give peace more time. Pero para Irak, el tiempo había acabado. La madrugada del 17 de enero, un ataque aéreo iluminó Bagdad. La gran coalición de George Bush había iniciado la guerra con un bombardeo aéreo continuo. Esa guerra aérea y algunas de las mejores filmaciones en pleno combate al regreso del siglo XX. El ataque de los pilotos aliados contra Irak fue incesante y contundente. Los planificadores de la campaña aérea la llamaron trueno instantáneo. Comenzó súbitamente en medio de la noche y por 6 semanas un diluvio de destrucción cayó sobre Bagdad. El resto de Irak y finalmente sobre las fuerzas de Saddam en Kuwait. Fue una guerra tecnológica. Bombarderos furtivos, bombas guiadas por video y rastreadores de calor. Misiles crucero. Algunas armas fueron estrenadas en acción. 2, 1, launch. The bombardment of Iraqi forces continues around the clock.
Before dawn, the USS Wisconsin launched missiles into southern Iraq. El primer blanco, las defensas aéreas de Irak, radares y aeropuertos, luego instalaciones de mando y comunicaciones, bases militares, líneas telefónicas, para decapitar al ejército iraquí. Fue solo el comienzo. We are flying a total of about 2,000 air sorties of all types each day. More than 80% of all of those sorties have successfully engaged their targets. Saddam respondió al ataque con misiles Scud, un misil tierra-tierra poco preciso pero a menudo mortal. U.S. intelligence can now confirm that there has been a Scud missile attack launched by Iraq on Tel Aviv. Al día siguiente del ataque aéreo, Saddam lanzó un Scud contra Arabia Saudita y un hecho más significativo, 8 contra Israel. 5 de ellos cayeron sobre Tel Aviv y Haifa y dejaron 15 heridos y grandes pérdidas materiales. Pero a petición de Estados Unidos, Israel no respondió a Saddam. Contra el bombardeo aliado, los iraquíes solo podían utilizar armas antiaéreas a ciegas sin ayuda del radar. La superioridad aérea aliada era abrumadora. Showing videotapes of direct hit after direct hit on Iraqi aircraft shelters, General Norman Schwarzkopf attempted to paint a picture of the step-by-step dismantling of Iraq's ability to wage war. The simple fact of the matter is that now, every time an Iraqi airplane takes off the ground, it's running away. Muchos de ellos huían a Irán, país neutral, donde eran secuestrados. Pero Saddam perseveró. Saddam Hussein emerged from his office bunker in Baghdad this morning, alive and apparently well. His first message to the Iraqi people was classic Saddam, defiant, taunting. He called President Bush the Satan of the White House. Irak siguió lanzando Scuds con la esperanza de que Israel reaccionara, a fin de que los aliados árabes de Estados Unidos, incluso los sauditas, abandonaran la coalición contra Saddam. Washington envió a Israel 2 baterías Patriot antimisiles operadas por estadounidenses, y numerosos aviones aliados fueron enviados para destruir los lanzadores móviles de misiles Scud de Irak. U.S. aircraft have now flown a total of 2,100 combat missions over Iraq and Kuwait, many of them searching for the Scud missile launchers, which defense officials say is the chief remaining Iraqi threat. American pilots raided Saddam's Scud missile sites today, attacking launch sites within range of Saudi Arabia. And once we found it, we proceeded to attack it. Knowing what those things can do, it's good to take them out. This U.S. Patriot missile battery knocked a Scud out of the sky this morning as it bore down on Saudi Arabia. Pese a la presencia de los aliados, los misiles Scuds seguían volando, y a los israelíes les inquietaba que alguno tuviera una ojiva con gas tóxico, una de las amenazas de Saddam. So far, there have been 2 waves of missile attacks against Israel tonight. The alarms went off. People donned gas masks. Civil defense emergency teams braced for the attack. Patriot missiles were fired into the sky. Not all the Scuds were hit, but even when they are, blazing debris falls to the earth. That was also the case last night. Several areas of Tel Aviv were badly hit. 1,000 homes were damaged. Close to 70 persons were injured. 2 were killed in the rubble of their home. Una y otra vez los israelíes dijeron que responderían, pero bajo presión de Estados Unidos nunca lo hicieron. I want to state here publicly how much I appreciated Israel's restraint from the outset, really from the very beginning of this crisis. Pese a la ansiedad e ira de Israel, Schwarzkopf desestimó el peligro de los Scuds. I, frankly, would be more afraid of standing out in a lightning storm in southern Georgia than I would be standing out in the streets of Riyadh when the Scuds are coming down. If it's going to hit you, it's going to hit you, but the percentages are so much less. Otra arma de Saddam, varios pilotos aliados que fueron capturados. En Bagdad, Saddam los mostró en televisión mientras leían declaraciones preparadas por los iraquíes. I think our leaders and our people have wrongly attacked the
peaceful people of Iraq. Pero la propaganda de Saddam falló de nuevo. En lugar de asustar a los estadounidenses, los encolerizó. Cuando Saddam sí se anotó un éxito fue cuando pilotos estadounidenses atacaron un presunto centro de comando y comunicaciones en Bagdad que resultó ser un refugio antiaéreo. 2 direct hits had drilled through at least 9 feet of reinforced concrete and turned what was supposed to be a safe place into a fire pit. The Iraqis say more than 500 people were trapped by the fires in a number of underground rooms. There were many women, many children. Washington insistió en que era una instalación militar y desconocía la presencia de civiles en su interior. Los iraquíes afirmaron que solo era un refugio antiaéreo. Años después de la guerra, ningún país había cambiado su versión. Cualquier victoria publicitaria de Saddam por este incidente la perdió cuando dañó el medio ambiente del Golfo Pérsico. Saddam ordenó el derrame de millones de litros de petróleo kuwaití en el delicado ecosistema del Golfo Pérsico. This is clearly an act of environmental terrorism. There's no rationality to it. It looks desperate. It looks last gasp. It doesn't measure up to any military doctrine of any kind. Mientras Saddam reflexionaba, las fuerzas aliadas realizaban una acción mayor dirigida a tomar por sorpresa a los iraquíes en caso de que hubiera un ataque terrestre. While the Allied plan is, of course, a tightly held secret and subject to last-minute change, military analysts say the American superiority in the air and in maneuverability dictate a campaign that moves quickly and in several directions at once. Political considerations, the deeply felt American aversion to casualties, dictate a campaign that bypasses enemy strongholds whenever that is possible. Schwarzkopf diseñó el plan que fue apoyado por el general Colin Powell, jefe del Estado Mayor Conjunto. Our strategy to go after this army is very, very simple. First, we're going to cut it off, and then we're going to kill it. Unidades terrestres aliadas pasaron en secreto de la frontera oriental saudita con Kuwait, fuertemente fortificada por los iraquíes, al límite occidental con Irak, virtualmente sin defensa. Al mismo tiempo, fuerzas estadounidenses realizaban en público un ensayo para un desembarco anfibio en Kuwait. Analysts say an amphibious assault, which the Marines are constantly rehearsing, would probably come on the heels of the Army's ground offensive and would be aimed at surrounding the large Iraqi reserve force now stationed several miles north of the Kuwait border. Nunca hubo un desembarco, pero se mantuvo gran parte de la mejor fuerza iraquí, la temida Guardia Republicana, esperando en la costa, lejos del verdadero lugar de invasión. Involuntariamente, reporteros occidentales se vieron involucrados en el engaño de un inminente desembarco anfibio. Nunca les dijeron que la operación era un señuelo. Controlar los medios era algo normal en la Guerra del Golfo. Al contrario que en Vietnam, donde los periodistas tenían libertad de movimiento, en el Golfo eran conducidos en grupos con militares que los acompañaban y decidían todo. Thus far, most of this war has been fought in the skies over Kuwait and Iraq. But there's another battleground, in the military briefing rooms and on TV screens around the world. I don't have any information on that report. I can't comment on that at this point. I'd have to refer you to the Saudi. Los informes eran censurados y algunos demorados hasta que perdían vigencia. Con todo, varios periodistas se internaron por la frontera kuwaití para descubrir qué ocurría. Esto era peligroso, tal como lo descubrieron Bob Simon, corresponsal de CBS, y su equipo de 3 hombres al ser capturados por iraquíes. We just wanted to check out what was going on. We're checking out the other side of the customs post, no man's land, when the jeep that changed our lives showed up and took us away. Fueron llevados a Bagdad, donde fueron encarcelados, interrogados, golpeados y casi murieron de hambre hasta ser liberados al final de la guerra. Pero la gran noticia aún era el incesante ataque aéreo. El número de misiones aéreas continuaba aumentando. Sumarían 100.000 antes de acabar la guerra. Durante los bombardeos, conducir sobre un puente en Irak
podía ser mortal, como descubrió este chofer al cruzar uno poco antes de ser volado por los aliados. Keep your eye on the crosshairs. I'm now going to show you a picture of the luckiest man in Iraq on this particular day. Right through the crosshairs. And now in his rearview mirror. A finales de enero hubo una diversificación de la guerra aérea, el primer choque terrestre entre iraquíes y la coalición. 2 divisiones iraquíes entraron en Arabia Saudita y ocuparon el pueblo fronterizo de Khafji, pero fue por poco tiempo. Arab forces blasted their way back into Khafji today with the help of U.S. Marine firepower. Iraqi casualties are reported to be heavy after 2 days of fighting. 11 soldados estadounidenses murieron en Khafji por fuego de los propios aliados. Fueron los primeros estadounidenses en morir en combate terrestre en el Golfo. En casa, las encuestas reflejaron el éxito de la guerra aérea. La popularidad de Bush subió a 86%, pero seguía el debate sobre el lanzamiento de una gran ofensiva terrestre. De nuevo, hubo manifestaciones, especialmente en Washington. 75,000 people turned out to oppose the war. Thousands more protested in San Francisco. Along with protests against the war today, there were demonstrations in support of the American troops. Several hundred people rallied in Albany, New York, holding signs that included "Hate the war, not the troops," and several thousand turned out in Miami to salute the servicemen and women of Desert Storm. Aunque la tormenta del desierto estaba a miles de kilómetros, la amenaza del terrorismo iraquí acercaba la guerra a Estados Unidos. La seguridad era rigurosa en aeropuertos del país. Varios vuelos fueron retrasados o cancelados. La guerra incluso afectó el mundo deportivo. Iraqi threats of terrorism have turned Super Bowl 25 into Super Security Bowl, with car searches, metal detectors, and lots of police. Everyone and everything will be checked. No hubo incidentes durante el juego y por supuesto a través de la televisión fue un gran éxito para los soldados en Arabia Saudita. El 22 de febrero Bush decidió que era el momento. Dio a Saddam un día más para retirarse de Kuwait o enfrentar un ataque terrestre. En cambio, Saddam realizó una acción desesperada. Incendió todos los campos petroleros de Kuwait. U.S. military sources say that at least 190 wellheads and other oil facilities are blazing in Kuwait, touched off in an Iraqi scorched earth campaign to destroy the nation's oil industry and also to obscure the battlefield. There are reports that all of the more than 900 wellheads in Kuwait have been mined. Para Saddam esto no representaba más que una cortina de humo para ocultar la realidad. El domingo 24 de febrero comenzó la invasión terrestre. Tras 6 semanas de ataque aéreo, las fuerzas aliadas avanzaron al norte en un frente de 450 kilómetros para decidir definitivamente la guerra. Las 100 horas más importantes al regreso de siglo de la fuerza terrestre aliada cayó de golpe sobre los iraquíes que los enfrentaron. Ni siquiera los comandantes aliados anticiparon lo devastador que sería el ataque. The first day of the assault went farther and faster than anyone had expected. Behind a curtain of artillery fire, an endless line of Allied armor poured through the border fortifications and rolled into Kuwait with little resistance. In half a day, they reached all their first-day objectives. Just inside Kuwait, artillery fire struck the Iraqis' first line of defense, a row of bunkers, and the troops either fled or surrendered. Many were wounded. The liberation of Kuwait is on course and on schedule. We have the initiative. We intend to keep it. We must guard against euphoria. Así se desarrolló. Por el oeste, la división aerotransportada 82 y las fuerzas francesas se adentraron 150 kilómetros en Irak para bloquear los ataques del noroeste. All along the Western Front, resistance was light. Here, there were no U.S. casualties the first 24 hours. A su derecha, la división aerotransportada 101 llegó al río Éufrates para cortar una retirada iraquí por esa vía.
When we were here, we were 150 miles away from Baghdad, and there was nobody between us and Baghdad. If it had been our intention to take Iraq, if it had been our intention to destroy the country, if it had been our intention to overrun the country, we could have done it unopposed for all intents and purposes from this position at that time. Al este, unidades estadounidenses, británicas y aliadas avanzaron hacia el norte, luego al oriente, para enfrentar la Guardia Republicana en el norte de Kuwait. Operation's going well. We're very pleased with progress to date, but it is not yet over, so it'll continue till it is over. Finalmente, cerca de la costa, unidades estadounidenses y sauditas atacaron las posiciones iraquíes más fortificadas para abrir el paso a Ciudad de Kuwait. Primero los tanques atravesaron las barreras de arena enemigas. Luego seguían los infantes de marina contra cualquier resistencia que ofrecieran los iraquíes. Hours into this ground offensive, more than 5,500 prisoners have been captured. And we received reports of many hundreds more north of our positions with white surrender flags. Friendly casualties have been extremely light. The POWs, when we initially interrogated them, said that when the airstrikes hit these positions last night, their officers left and went north. We've had a number of prisoners when they've come across. The first words that they give us are, President Bush, yes, President Bush, we love him, Saddam, and they spit. Varios iraquíes incluso se entregaron a un reportero de televisión y a su equipo. Why do they surrender? Because they say they are tired of war, tired of the American bombs, and because they're desperately hungry and thirsty. Pero aunque los aliados cortaban las líneas iraquíes, Bagdad aún tenía scouts que lanzar y uno hizo blanco en una residencia militar estadounidense en Daram, Arabia Saudita, dejando un saldo de 28 soldados muertos y 100 heridos. Fue la peor pérdida aliada en toda la guerra. The Americans inside never had a chance. Until last night, many people around Saudi Arabia thought themselves virtually Scud-proof. They believed the Patriot missile system was protection enough, but no Patriot was fired to intercept this Scud. Menos de un día después del inicio del ataque terrestre, Irak se retira de Ciudad de Kuwait. 45 miles from the Kuwaiti capital, Saudi gunners opened up when Iraqis dug in along the coastal road, clearing the way for a convoy of Arab forces and U.S. Marines to barrel north into Kuwait City itself and beyond. En 2 días, la resistencia kuwaití afirma controlar la ciudad. Al día siguiente entran fuerzas kuwaitíes, sauditas y estadounidenses. From this day forward, history will record that Independence Day here in Kuwait, certainly here in Kuwait City, will be February the 26th, 1991. People are just jubilant that 7 months under Saddam Hussein and the Iraqi army is over and that life can get back to normal finally here in Kuwait. Durante la liberación, soldados estadounidenses recuperaron la sede de la embajada que quedó abandonada en diciembre. A giant helicopter hovered over the main embassy building, then dropped in the Marines and Special Forces, like the evacuation of Saigon, in reverse. Suddenly, the Marines have landed, and the situation is well in hand. On the streets and roads, people gave the V for Victory sign, waved the Kuwaiti flag, blew kisses, and everywhere the message was, God bless America, God bless George Bush, thank you for doing what you have done. Inside Kuwait City, there was a sense of the suffering this nation has endured. Never you saw such thing. Just these soldiers came to Kuwait, destroy everything you saw, destroy the men here. They brought them over here in this place, and they just shot them and killed them. At a local police station, a captured Iraqi captain admitted his army's atrocities. All of what has happened is because of that wicked and cunning Saddam. Let me show you something now that's just a few yards beyond our camera. And this is right on the beach, a command bunker. Holes to fire out of here.
clips of 7.62 ammunition, Soviet-made. Here. A lot of this stuff is marked Jordan. Clip after clip. Fast feeding. The intention was to make what's out front of this command bunker a killing ground for Marines. Pero la guerra continuaba. Los iraquíes que huían al norte de Ciudad de Kuwait no sabían que los aliados los estaban esperando cerca de Basora. La ciudad se convirtió pronto en un campo de tiro al blanco para los pilotos aliados. Iraqis in headlong flight out of Kuwait choked the roads, becoming easy prey for U.S. aircraft. 2 A-10 pilots knocked out 23 tanks all by themselves. There's just nothing like it. It's the biggest 4th of July show you've ever seen. And to see those tanks just boom, and more stuff just keeps spewing out of them, and the shells flying on the ground, and they just become white hot. Ring Road number 4, leading into Kuwait City, is now a highway of destruction. A surreal scene, a roadway of shattered Iraqi armor and men. Here lies the remains of Saddam Hussein's military disaster. Nightmarish and macabre images line the roadway. Dead Iraqi soldiers killed in an air attack. Frozen in time, how Iraqi soldiers fleeing in panic reacted as U.S. planes bombed and strafed with devastating force and accuracy. In this place of unspeakable sadness and desolation, scavengers are now relooting for themselves what the Iraqi soldiers had looted from Kuwait. The wreckage goes on for miles. Beside it, ammunition, unexploded bombs, and the bodies of dead soldiers who remain unburied. The fact that they fled with their weapons cost them their lives. En el avance, las fuerzas blindadas estadounidenses finalmente chocaron con 2 divisiones de tanques de la Guardia Republicana. Fue la mayor batalla de tanques desde la Segunda Guerra Mundial. Pero los sofisticados tanques estadounidenses M1A superaban a los soviéticos T-72. Sus cañones eran más potentes y contaban con apoyo aéreo. Cifra definitiva en tanques perdidos. Irak, 200. Estados Unidos, 0. The Allied armies under General Norman Schwarzkopf's command descended on the remnants of Iraq's Republican Guards, trapped in a coffin corner with an uncrossable river at their back and the most powerful tank force in the history of warfare at their front. The gates are closed. There is no way out of here. There is no way out of here. Las fuerzas iraquíes restantes estaban atrapadas, listas para su destrucción. Pero el 27 de febrero a las 9 de la noche, Bush anunció que la guerra del Golfo había terminado. I am pleased to announce that at midnight tonight, Eastern Standard Time, exactly 100 hours since ground operations commenced and 6 weeks since the start of Operation Desert Storm, all United States and coalition forces will suspend offensive combat operations. Al día siguiente, Irak aceptó el alto al fuego de los aliados. Los jefes militares se reunieron en Safwan, ciudad iraquí controlada por los aliados, para acordar los detalles. I'm not here to give them anything. I'm here to tell them exactly what we expect them to do. La prioridad de Schwarzkopf era liberar los pocos prisioneros de guerra estadounidenses, entre ellos 2 mujeres, en un intercambio de prisioneros. Exigió y recibió información sobre los campos minados. Se prohibió a los iraquíes realizar vuelos militares. Y luego, Schwarzkopf sorprendió a los iraquíes al anunciar que las fuerzas aliadas abandonarían pronto su país. Jubilant troops from the 82nd Airborne Division, among the first into Saudi Arabia, and tonight among the first to fly home. Dismiss over with and go home to our loved ones. It's a great day to be a soldier. I'm proud of you. Your country's proud of you. The world's proud of you. And Godspeed on your trip home. And God bless America. Parecía un triunfo total para Estados Unidos y sus aliados, vencedores de la guerra más desproporcionada en la actualidad. ¿O fue un espejismo en el desierto?
¿Salvó el presidente Bush a Saddam al terminar el combate demasiado pronto? Analizaremos las consecuencias al regreso de siglos. Una ola de patriotismo recorrió Estados Unidos al finalizar la Guerra del Golfo y al regresar los soldados a casa. Euforia, patriotismo y alivio. Alivio porque la guerra fue muy corta y hubo muy pocas bajas estadounidenses. Además, un brutal y detestable dictador había sido derrotado. Para muchos estadounidenses fue una buena guerra. El país no veía imágenes como estas desde la Segunda Guerra Mundial. Durante algún tiempo Bush se benefició de la victoria. Su popularidad subió a un récord de 91%. I can report to the nation, aggression is defeated, the war is over. On the wide boulevards, just a few blocks from the White House, 8,000 Desert Storm troops were moving out. And once again, it was General Norman Schwarzkopf who set the cadence, leading the way as far as the presidential box, where he spent the rest of the parade as cheerleader and spotter for a clearly delighted George Bush. If it was in uniform today, it got hugged, kissed, saluted, and cheered, as the American military experienced an outpouring of affection not witnessed here in 45 years. Pero el entusiasmo acabó. Muchos analizaron cómo se dirigió la guerra. Entonces comenzaron a aparecer manchas en las medallas de los altos comandantes militares debido a que Saddam aún seguía en el poder y la mitad de su guardia republicana permanecía intacta. The written mission for Schwarzkopf was to destroy the Republican Guard, and they did not do that. About 50% of the Republican Guard was able to escape across the Euphrates River. Y esas unidades de la Guardia comenzaron a actuar. Ayudaron a Saddam a sofocar una sublevación de kurdos y musulmanes chiitas, grupos minoritarios hostiles al gobierno de Saddam. Las tropas de Saddam contaban con el apoyo aéreo de helicópteros. En las conversaciones de cesación del fuego, Schwarzkopf, a falta de orientación de Washington, permitió a los iraquíes utilizarlos. The Iraqis asked about the use of helicopters. And he saw no reason why the Iraqis couldn't use helicopters, assuming that they would be for logistic and administrative purposes. Pero utilizaron los helicópteros para matar chiitas. Bush observaba sin saber qué hacer. Quería que los iraquíes derrocaran a Saddam, pero no deseaba que sus fuerzas ayudaran. El creciente número de refugiados chiitas y kurdos complicaba todo. En el pasado, Saddam había atacado a estos refugiados con napalm y gas tóxico. With each passing hour now, the plight of the growing hordes of refugees from the Iraq War seems to grow worse. We're helping out, and we're going to continue to help these refugees, but I do not want one single soldier or airman shoved into a civil war in Iraq that's been going on for ages, and I'm not going to have that. Saddam Hussein today announced what is now obvious, that government forces have put down the uprisings by both the Kurds in the north and the Shiites in the south. Estados Unidos solo podía vetar el tránsito aéreo en el norte y el sur de Irak a fin de impedir la matanza de los refugiados. Pese a su derrota, Saddam Hussein no parecía muy convencido. En 1993, los iraquíes realizaron una incursión en Kuwait para recuperar equipo militar que habían abandonado. Instalaron baterías de misiles en áreas prohibidas por los aliados, por lo que antes de dejar la presidencia, Bush atacó de nuevo. President Bush has fired a powerful parting shot at Saddam Hussein. It was a nighttime laser lights in the sky bombing strike against military targets in southern Iraq. Los pilotos destruyeron defensas y misiles antiaéreos y regresaron sin bajas. Pero Saddam, como siempre, no se detuvo. Junio del año 93, el presidente Clinton ordena un ataque con misiles contra Irak, al saber que Saddam intentó asesinar a Bush cuando éste visitó Kuwait.
I ordered our forces to launch a cruise missile attack on the Iraqi Intelligence Service's principal command and control facility in Baghdad. These actions were directed against the Iraqi government, which was responsible for the assassination plot. Saddam Hussein has demonstrated repeatedly that he will resort to terrorism or aggression if left unchecked. Y en octubre del año 94, Saddam incluso llegó a amenazar de nuevo a Kuwait. Saddam Hussein has moved a Republican Guard division to within 20 miles of the Kuwaiti border, the most threatening Iraqi troop movement since the end of the Persian Gulf War. We are watching it very closely. We are taking the necessary steps as a precaution to deal with this issue. Estados Unidos comenzó a concentrar sus fuerzas en el Golfo otra vez y los iraquíes retrocedieron, pero Saddam seguía en el poder. ¿Por qué? ¿Porque la coalición perdonó a Saddam Hussein? Colin Powell was the one that recommended that the war come to an end, and he made that judgment not on military grounds, but he made it on political grounds, to wit, the pictures of the highway of death. Colin Powell saw this as tarnishing the image of the United States and the U.S. military and sending a message that the Americans were slaughtering hopeless Arabs. Pero Colin Powell no está de acuerdo con eso. I think to have allowed the war to continue another 12 hours or 24 hours would have killed some more Iraqis, perhaps killed some more Americans, but would not have fundamentally changed the situation on the ground. We did achieve the military objectives we set out for ourselves, and those objectives were very clearly matched to political objectives, which were also achieved. Pese al triunfo, cierta sensación de incomodidad dejó preocupado al gobierno luego de la guerra. You know, to be very honest with you, I haven't yet felt this wonderfully euphoric feeling that many of the American people feel. I think it's that I want to see an end. And now we have Saddam Hussein still there, the man that wreaked this havoc upon his neighbors. I think the president made the correct decision, a courageous decision, and I think history will show it was absolutely the right decision. Tal vez, pero otros aún creen que la Operación Tormenta del Desierto fue un triunfo vano. Estados Unidos envió a 291 jóvenes hombres y mujeres a la muerte y gastó millones de dólares para liberar Kuwait, pero Saddam aún es una amenaza para la región y, de hecho, para el mundo. Algunos beneficios de la Guerra del Golfo al regreso de siglo. A cierta distancia de Kuwait e Irak hubo un beneficio inesperado de la Guerra del Golfo. En otra parte del Medio Oriente, donde dos líderes árabes apoyaron al bando perdedor. Yasser Arafat, jefe de la Organización para la Liberación de Palestina, respaldó a Irak por la enemistad de Saddam hacia Israel. Y el rey Hussein de Jordania apoyó a Irak porque la mayoría de sus súbditos son palestinos. Debilitados al final de la guerra, ambos avanzaron firmemente hacia la moderación y firmaron acuerdos de paz con Israel, una bofetada para Saddam y un gran paso para reducir la tensión en la región. Pero quizás el mayor efecto de esta guerra fue sobre el pueblo estadounidense y su actitud frente a las Fuerzas Armadas. Al vencer a Saddam Hussein en la Operación Tormenta del Desierto, el país también restauró la confianza en el ejército, perdida durante años por los norteamericanos desde Vietnam. 500,000 de hombres y mujeres entrenados, todos voluntarios, fueron al Golfo y por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial regresaron como héroes. Soy Mike Wallace y esto es Siglo XX. Siglo XX. Soviéticos T-72. Sus cañones eran más potentes y contaban con apoyo aéreo.
Cifra definitiva en tanques perdidos. Irak, 200. Estados Unidos, 0. The Allied armies under General Norman Schwarzkopf's command descended on the remnants of Iraq's Republican Guards, trapped in a coffin corner with an uncrossable river at their back and the most powerful tank force in the history of warfare at their front. The gates are closed. There is no way out of here. There is no way out of here. Las fuerzas iraquíes restantes estaban atrapadas, listas para su destrucción. Pero el 27 de febrero a las 9 de la noche, Bush anunció que la guerra del Golfo había terminado. I am pleased to announce that at midnight tonight, Eastern Standard Time, exactly 100 hours since ground operations commenced and 6 weeks since the start of Operation Desert Storm, all United States and coalition forces will suspend offensive combat operations. Al día siguiente, Irak aceptó el alto al fuego de los aliados. Los jefes militares se reunieron en Safwan, ciudad iraquí controlada por los aliados, para acordar los detalles. I'm not here to give them anything. I'm here to tell them exactly what we expect them to do. La prioridad de Schwarzkopf era liberar los pocos prisioneros de guerra estadounidenses, entre ellos 2 mujeres, en un intercambio de prisioneros. Exigió y recibió información sobre los campos minados. Se prohibió a los iraquíes realizar vuelos militares. Y luego, Schwarzkopf sorprendió a los iraquíes al anunciar que las fuerzas aliadas abandonarían pronto su país. Jubilant troops from the 82nd Airborne Division, among the first into Saudi Arabia, and tonight among the first to fly home. This is over with, we go home to our loved ones. It's a great day to be a soldier. I'm proud of you. Your country's proud of you. The world's proud of you. And Godspeed on your trip home. And God bless America. Parecía un triunfo total para Estados Unidos y sus aliados, vencedores de la guerra más desproporcionada en la actualidad. ¿O fue un espejismo en el desierto? ¿Salvó el presidente Bush a Saddam al terminar el combate demasiado pronto? Analizaremos las consecuencias al regreso de siglo. Una ola de patriotismo recorrió Estados Unidos al finalizar la guerra del Golfo y al regresar los soldados a casa. Euforia, patriotismo y alivio. Alivio porque la guerra fue muy corta y hubo muy pocas bajas estadounidenses. Like the evacuation of Saigon in reverse. Suddenly, the Marines have landed, and the situation is well in hand. On the streets and roads, people gave the V for Victory sign, waved the Kuwaiti flag, blew kisses, and everywhere the message was, God bless America, God bless George Bush, thank you for doing what you have done. Inside Kuwait City, there was a sense of the suffering this nation has endured. Never you saw such thing. Just these soldiers came to Kuwait, destroy everything you saw, destroy the men here. They brought them over here in this place, and they just shot them and killed them. At a local police station, a captured Iraqi captain admitted his army's atrocities. All of what has happened is because of that wicked and cunning Saddam. Let me show you something now that's just a few yards beyond our camera. And this is right on the beach, a command bunker. Holes to fire out of here. Clips of 7.62 ammunition. Soviet-made. Here. A lot of this stuff is marked Jordan. Clip after clip. Fast feeding. The intention was to make what's out front of this command bunker a killing ground for Marines. Pero la guerra continuaba. Los iraquíes que huían al norte de Ciudad de Kuwait no sabían que los aliados los estaban esperando cerca de Basora. La ciudad se convirtió pronto en un campo de tiro al blanco para los pilotos aliados. Iraqis in headlong flight out of Kuwait choked the roads, becoming easy prey for U.S. aircraft. 2 A-10 pilots knocked out 23 tanks all by themselves. There's just nothing like it. It's the biggest 4th of July show you've ever seen. And to see those tanks just boom
and more stuff just keeps spewing out of them, and the shells flying on the ground, and they just become white hot. Ring Road number 4, leading into Kuwait City, is now a highway of destruction. A surreal scene, a roadway of shattered Iraqi armor and men. Here lies the remains of Saddam Hussein's military disaster. Nightmarish and macabre images line the roadway. Dead Iraqi soldiers killed in an air attack. Frozen in time, how Iraqi soldiers fleeing in panic reacted as U.S. planes bombed and strafed with devastating force and accuracy. In this place of unspeakable sadness and desolation, scavengers are now relooting for themselves what the Iraqi soldiers had looted from Kuwait. The wreckage goes on for miles. Internaron por la frontera kuwaití para descubrir qué ocurría. Esto era peligroso, tal como lo descubrieron Bob Simon, corresponsal de CBS, y su equipo de 3 hombres al ser capturados por iraquíes. We just wanted to check out what was going on. We're checking out the other side of the customs post, no man's land, when the jeep that changed our lives showed up and took us away. Fueron llevados a Bagdad, donde fueron encarcelados, interrogados, golpeados y casi murieron de hambre hasta ser liberados al final de la guerra. Pero la gran noticia aún era el incesante ataque aéreo. El número de misiones aéreas continuaba aumentando. Sumarían 100.000 antes de acabar la guerra. Durante los bombardeos, conducir sobre un puente en Irak podía ser mortal, como descubrió este chofer al cruzar uno poco antes de ser volado por los aliados. Keep your eye on the crosshairs. I'm now going to show you a picture of the luckiest man in Iraq on this particular day. Right through the crosshairs. And now in his rearview mirror, A finales de enero hubo una diversificación de la guerra aérea, el primer choque terrestre entre iraquíes y la coalición. 2 divisiones iraquíes entraron en Arabia Saudita y ocuparon el pueblo fronterizo de Khafji, pero fue por poco tiempo. Arab forces blasted their way back into Khafji today with the help of U.S. Marine firepower. Iraqi casualties are reported to be heavy after 2 days of fighting. 11 soldados estadounidenses murieron en Khafji por fuego de los propios aliados. Fueron los primeros estadounidenses en morir en combate terrestre en el Golfo. En casa, las encuestas reflejaron el éxito de la guerra aérea. La popularidad de Bush subió a 86%, pero seguía el debate sobre el lanzamiento de una gran ofensiva terrestre. De nuevo, hubo manifestaciones, especialmente en Washington. 75,000 people turned out to oppose the war. Thousands more protested in San Francisco. Along with protests against the war today, there were demonstrations in support of the American troops. Several hundred people rallied in Albany, New York, holding signs that included "Hate the war, not the troops," and several thousand turned out in Miami to salute the servicemen and women of Desert Storm. Aunque la tormenta del desierto estaba a miles de kilómetros, la amenaza del terrorismo iraquí acercaba la guerra a Estados Unidos. La seguridad era rigurosa en aeropuertos del país. Varios vuelos fueron... It meant only localized resistance as they took the capital. The Iraqi invasion followed 2 weeks of tension in which Iraq massed troops on the border while accusing Kuwait of stealing oil and driving down its price. En solo un día, 100.000 invasores iraquíes avanzaron más allá de la capital kuwaití hasta la frontera del principal productor de petróleo del mundo, Arabia Saudita. Estados Unidos estaba consternado. President Bush has decided on a cautious policy. He's moving characteristically slowly, trying to organize worldwide sanctions and, if possible, universal condemnation of what he calls Iraq's illegal, naked aggression. La ONU actuó con una rapidez inusual para repudiar la invasión. Rousted from their beds in the early hours of the morning, members of the UN Security Council heard Iraq's explanation for the invasion, then unanimously condemned it. At my direction, elements of the 82nd Airborne Division
as well as key units of the United States Air Force, are arriving today to take up defensive positions in Saudi Arabia. Hours ago, President Bush committed America's honor, thousands of its best combat troops and hundreds of warplanes to defense of the wealthy kingdom. President Bush's message to Saddam Hussein could not be clearer and is twofold. One, get out of Kuwait. Two, you cross into Saudi Arabia and you pay the price. The aircraft carrier Saratoga got underway this morning from Florida. And although there is no official word it is bound for the Persian Gulf, the families seem to know full well what was happening. I just said, goodbye, Daddy, I love you, and I just pray he'll come back well and healthy. El petróleo convirtió la invasión de Saddam en algo más que una disputa fronteriza regional. Our country now imports nearly half the oil it consumes and could face a major threat to its economic independence. Much of the world is even more dependent upon imported oil and is even more vulnerable to Iraqi threats. Bajo el mando del general Norman Schwarzkopf, la operación Tormenta del Desierto había movilizado cerca de 250,000 de soldados estadounidenses al Golfo Pérsico a principios de noviembre. Un grupo heterogéneo de países, desde aliados como Gran Bretaña y Francia hasta viejos enemigos como Siria, enviaron unidades a los estadounidenses. A medida que aumentaban sus fuerzas, el tono de Bush se endurecía. Iraq must withdraw from Kuwait completely, immediately, and without condition. Costa, unidades estadounidenses y sauditas atacaron las posiciones iraquíes más fortificadas para abrir el paso a Ciudad de Kuwait. Primero los tanques atravesaron las barreras de arena enemigas. Luego seguían los infantes de marina contra cualquier resistencia que ofrecieran los iraquíes. 10 hours into this ground offensive, more than 5,500 prisoners have been captured. And we received reports of many hundreds more north of our positions with white surrender flags. Friendly casualties have been extremely light. The POWs, when we initially interrogated them, said that when the airstrikes hit these positions last night, their officers left and went north. We've had a number of prisoners when they've come across. The first words that they give us are, President Bush, yes, President Bush, we love him, Saddam, and they spit. Varios iraquíes incluso se entregaron a un reportero de televisión y a su equipo. Why do they surrender? Because they say they are tired of war, tired of the American bombs, and because they're desperately hungry and thirsty. Pero aunque los aliados cortaban las líneas iraquíes, Bagdad aún tenía scouts que lanzar y uno hizo blanco en una residencia militar estadounidense en Daram, Arabia Saudita, dejando un saldo de 28 soldados muertos y 100 heridos. Fue la peor pérdida aliada en toda la guerra. The Americans inside never had a chance. Until last night, many people around Saudi Arabia thought themselves virtually Scud-proof. They believed the Patriot missile system was protection enough, but no Patriot was fired to intercept this Scud. Menos de un día después del inicio del ataque terrestre, Irak se retira de Ciudad de Kuwait. 45 miles from the Kuwaiti capital, Saudi gunners opened up when Iraqis dug in along the coastal road, clearing the way for a convoy of Arab forces and U.S. Marines to barrel north into Kuwait City itself and beyond. En 2 días, la resistencia kuwaití afirma controlar la ciudad. Al día siguiente entran fuerzas kuwaitíes, sauditas y estadounidenses. From this day forward, history will record that Independence Day here in Kuwait, certainly here in Kuwait City, will be February the 26th, 1991. People are just jubilant.
Behind a curtain of artillery fire, an endless line of Allied armor poured through the border fortifications and rolled into Kuwait with little resistance. In half a day, they reached all their first-day objectives. Just inside Kuwait, artillery fire struck the Iraqis' first line of defense, a row of bunkers, and the troops either fled or surrendered. Many were wounded. The liberation of Kuwait is on course and on schedule. We have the initiative. We intend to keep it. We must guard against euphoria. Así se desarrolló. Por el oeste, la división aerotransportada 82 y las fuerzas francesas se adentraron 150 kilómetros en Irak para bloquear los ataques del noroeste. All along the Western Front, resistance was light. Here, there were no U.S. casualties the first 24 hours. A su derecha, la división aerotransportada 101 llegó al río Éufrates para cortar una retirada iraquí por esa vía. When we were here, we were 150 miles away from Baghdad, and there was nobody between us and Baghdad. If it had been our intention to take Iraq, if it had been our intention to destroy the country, if it had been our intention to overrun the country, we could have done it unopposed for all intents and purposes from this position at that time. Al este, unidades estadounidenses, británicas y aliadas avanzaron hacia el norte, luego al oriente, para enfrentar la Guardia Republicana en el norte de Kuwait. Operation's going well. We're very pleased with progress to date, but it is not yet over, so it'll continue till it is over. Finalmente, cerca de la costa, unidades estadounidenses y sauditas atacaron las posiciones iraquíes más fortificadas para abrir el paso a Ciudad de Kuwait. Primero los tanques atravesaron las barreras de arena enemigas. Luego seguían los infantes de marina contra cualquier resistencia que ofrecieran los iraquíes. Hours into this ground offensive, more than 5,500 prisoners have been captured. And we received reports of many hundreds more north of our positions with white surrender flags. Friendly casualties have been extremely light. The POWs, when we initially interrogated them, said that when the airstrikes hit these positions last night, their officers left and went north. We've had a number of prisoners when they've come across. The first words that they give us are, President Bush, yes, President Bush, we love him. Saddam, and they spit. Left unchecked. Y en octubre del año 94, Saddam incluso llegó a amenazar de nuevo a Kuwait. Saddam Hussein has moved a Republican Guard division to within 20 miles of the Kuwaiti border, the most threatening Iraqi troop movement since the end of the Persian Gulf War. We are watching it very closely. We are taking the necessary steps as a precaution to deal with this issue. Estados Unidos comenzó a concentrar sus fuerzas en el Golfo otra vez y los iraquíes retrocedieron, pero Saddam seguía en el poder. ¿Por qué? ¿Porque la coalición perdonó a Saddam Hussein? Colin Powell was the one that recommended that the war come to an end, and he made that judgment, not on military grounds, but he made it on political grounds, to wit, the pictures of the highway of death. Colin Powell saw this as tarnishing the image of the United States and the U.S. military and sending a message that the Americans were slaughtering hopeless Arabs. Pero Colin Powell no está de acuerdo con eso. I think to have allowed the war to continue another 12 hours or 24 hours would have killed some more Iraqis, perhaps killed some more Americans, but would not have fundamentally changed the situation on the ground. We did achieve the military objectives we set out for ourselves, and those objectives were very clearly matched to political objectives, which were also achieved. Pese al triunfo, cierta sensación de incomodidad dejó preocupado al gobierno luego de la guerra. You know, to be very honest with you, I haven't yet felt this wonderfully euphoric feeling that many of the American people feel. I think it's that I want to see an end. And now we have Saddam Hussein still there, the man that wreaked this havoc upon his neighbors.
I think the president made the correct decision, a courageous decision, and I think history will show it was absolutely the right decision. Tal vez, pero otros aún creen que la Operación Tormenta del Desierto fue un triunfo vano. Estados Unidos envió a 291 jóvenes hombres y mujeres a la muerte y gastó millones de dólares para liberar Kuwait, pero Saddam aún es una amenaza para la región y, de hecho, para el mundo. Algunos beneficios de la Guerra del Golfo, al regreso de siglo. A cierta distancia de Kuwait e Irak hubo un beneficio inesperado de la Guerra del Golfo. En otra parte del Medio Oriente, donde dos líderes árabes apoyaron al bando perdedor. Yasser Arafat, jefe de la Organización para la Liberación de Palestina, respaldó a Irak por la enemistad de Saddam hacia Israel. Y el rey Hussein de Jordania apoyó a Irak porque la mayoría de sus súbditos son palestinos. Debilitados al final de la guerra, ambos avanzaron firmemente hacia la moderación y firmaron un refugio antiaéreo. 2 direct hits had drilled through at least 9 feet of reinforced concrete and turned what was supposed to be a safe place into a fire pit. The Iraqis say more than 500 people were trapped by the fires in a number of underground rooms. There were many women, many children. Washington insistió en que era una instalación militar y desconocía la presencia de civiles en su interior. Los iraquíes afirmaron que solo era un refugio antiaéreo. Años después de la guerra, ningún país había cambiado su versión. Cualquier victoria publicitaria de Saddam por este incidente la perdió cuando dañó el medio ambiente del Golfo Pérsico. Saddam ordenó el derrame de millones de litros de petróleo kuwaití en el delicado ecosistema del Golfo Pérsico. This is clearly an act of environmental terrorism. There's no rationality to it. It looks desperate. It looks last gasp. It doesn't measure up to any military doctrine of any kind. Mientras Saddam reflexionaba, las fuerzas aliadas realizaban una acción mayor dirigida a tomar por sorpresa a los iraquíes en caso de que hubiera un ataque terrestre. While the Allied plan is, of course, a tightly held secret and subject to last-minute change, military analysts say the American superiority in the air and in maneuverability dictate a campaign that moves quickly and in several directions at once. Political considerations, the deeply felt American aversion to casualties, dictate a campaign that bypasses enemy strongholds whenever that is possible. Schwarzkopf diseñó el plan que fue apoyado por el general Colin Powell, jefe del Estado Mayor Conjunto. Our strategy to go after this army is very, very simple. First, we're going to cut it off, and then we're going to kill it. Unidades terrestres aliadas pasaron en secreto de la frontera oriental saudita con Kuwait, fuertemente fortificada por los iraquíes, al límite occidental con Irak, virtualmente sin defensa. Al mismo tiempo, fuerzas estadounidenses realizaban en público un ensayo para un desembarco anfibio en Kuwait. Analysts say an amphibious assault, which the Marines are constantly rehearsing, would probably come on the heels of the Army's ground offensive and would be aimed at surrounding the large Iraqi reserve force now stationed several miles north of the Kuwait border. Nunca hubo un desembarco, pero se mantuvo gran parte de la mejor fuerza iraquí, la temida Guardia Republicana, esperando en la costa, lejos del verdadero lugar de invasión. Involuntariamente, reporteros occidentales se vieron involucrados en el engaño de un inminente desembarco anfibio. Nunca les dijeron que la operación era un señuelo. Controlar los medios... Finalmente, cerca de la costa, unidades estadounidenses y sauditas atacaron las posiciones iraquíes más fortificadas para abrir el paso a Ciudad de Kuwait. Primero los tanques atravesaron las barreras de arena enemigas. Luego seguían los infantes de marina contra cualquier resistencia que ofrecieran los iraquíes. Ten hours into this ground offensive, more than 5,500 prisoners have been captured. And we received reports of many hundreds more north of our positions with white surrender flags. Friendly casualties
have been extremely light. The POWs, when we initially interrogated them, said that when the airstrikes hit these positions last night, their officers left and went north. We've had a number of prisoners when they've come across. The first words that they give us are, you know, President Bush, yes, President Bush, we love him, Saddam, and they spit. Varios iraquíes incluso se entregaron a un reportero de televisión y a su equipo. Why do they surrender? Because they say they are tired of war, tired of the American bombs, and because they're desperately hungry and thirsty. Pero aunque los aliados cortaban las líneas iraquíes, Bagdad aún tenía Scouts que lanzar y uno hizo blanco en una residencia militar estadounidense en Daram, Arabia Saudita, dejando un saldo de 28 soldados muertos y 100 heridos. Fue la peor pérdida aliada en toda la guerra. The Americans inside never had a chance. Until last night, many people around Saudi Arabia thought themselves virtually Scud-proof. They believed the Patriot missile system was protection enough, but no Patriot was fired to intercept this Scud. Menos de un día después del inicio del ataque terrestre, Irak se retira de Ciudad de Kuwait. 45 miles from the Kuwaiti capital, Saudi gunners opened up when Iraqis dug in along the coastal road, clearing the way for a convoy of Arab forces and U.S. Marines to barrel north into Kuwait City itself and beyond. En 2 días, la resistencia kuwaití afirma controlar la ciudad. Al día siguiente entran fuerzas kuwaitíes, sauditas y estadounidenses. From this day forward, history will record that Independence Day here in Kuwait, certainly here in Kuwait City, will be February the 26th, 1991. Fue la peor pérdida aliada en toda la guerra. The Americans inside never had a chance. Until last night, many people around Saudi Arabia thought themselves virtually Scud-proof. They believed the Patriot missile system was protection enough, but no Patriot was fired to intercept this Scud. Menos de un día después del inicio del ataque terrestre, Irak se retira de Ciudad de Kuwait. 45 miles from the Kuwaiti capital, Saudi gunners opened up when Iraqis dug in along the coastal road, clearing the way for a convoy of Arab forces and U.S. Marines to barrel north into Kuwait City itself and beyond. En 2 días, la resistencia kuwaití afirma controlar la ciudad. Al día siguiente entran fuerzas kuwaitíes, sauditas y estadounidenses. From this day forward, history will record that Independence Day here in Kuwait, certainly here in Kuwait City, will be February the 26th, 1991. People are just jubilant that 7 months under Saddam Hussein and the Iraqi army is over and that life can get back to normal finally here in Kuwait. Durante la liberación, soldados estadounidenses recuperaron la sede de la embajada que quedó abandonada en diciembre. A giant helicopter hovered over the main embassy building, then dropped in the Marines and Special Forces, like the evacuation of Saigon in reverse. Suddenly, the Marines have landed, and the situation is well in hand. On the streets and roads, people gave the V for Victory sign, waved the Kuwaiti flag, blew kisses, and everywhere the message was, God bless America, God bless George Bush, thank you for doing what you have done. Inside Kuwait City, there was a sense of the suffering this nation has endured. Never you saw such thing. Just these soldiers came to Kuwait, destroy everything you saw, destroy the men here. They brought them over here in this place, and they just shot them and killed them. At a local police station, a captured Iraqi captain admitted his army's atrocities. All of what has happened is because of that wicked and cunning Saddam. Let me show you something now that's just a few yards beyond our camera. And this is right on the beach, a command bunker. Holes to fire out of here. Clips of 7.62 ammunition, Soviet-made. Here. A lot of this stuff is marked Jordan. Clip after clip. Fast feeding. The intention was to make what's out front of this command bunker a killing ground for Marines. Pero la